गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति एषि चंचल चित्त आता ठहरले, चंचल चित्त आता ठहरले, सर्वग बसले जे जे हरवले, सर्वग बसले जे जे हरवले, वात्सल्याने प्रेम घास भरविले, हो वात्सल्याने प्रेम घास भरविले, आले बाळस सहजाच्या बाळाला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला. शिवशक्तीचा वज्र कडाडला, शिवशक्तीचा वज्र कडाडला, सैतानी संकल्प हा फसला, सैतानी संकल्प हा फसला, भूतवाधीचा मनोरथ डळला, शक्तिरूप दुर्गेचा प्रकोप प्रगटला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला. दृश्यातूनही अदृश्य हो दिसले, दृश्यातूनही अदृश्य हो दिसले, नयनातूनी भयपार विलोपले, नयनातूनी भयपार विलोपले, तेजस्वी मा स्वरूप प्रखरले, आदिशक्तीचा हाच खरा दृष्टांत हो ठरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला. शुभ संदेश या
వినరో 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 మాతాజీ మాట, వినరో 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 మాతాజీ మాట, మాతాజీ మాట కుండలిని మాట, మాతాజీ మాట కుండలిని మాట, వినరో 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 మాతాజీ మాట, వినరో 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 మాతాజీ మాట. అనంత జగతిలో ఆత్మ వికాసము నీకు సొంతము, అమ్మ కుండలిని చక్రనాడులు ఉన్నవందుకే, అనంత జగతిలో ఆత్మ వికాసము నీకు సొంతము, అమ్మ కుండలిని చక్రనాడులు ఉన్నవందుకే, నిన్ను నీవే తెలుసుకొనుము ధ్యానంలోనా, నిన్ను నీవే తెలుసుకొనుము ధ్యానంలోనా, వినరో 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 మాతాజీ మాట, వినరో 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 మాతాజీ మాట. జై శ్రీ మాతాజీ. నేటి ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మన పూర్తి చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం యందు ఉంచుకుందాం. మన రెండు చేతులను జోడించి తల్లిని ఈ విధంగా అడుగుదాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి మాకు అనుమతినివ్వండి అమ్మా. అందరము సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీకి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని వృత్తానం పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
మన రెండు చేతులను మధ్య హృదయం వద్ద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండమ్మా. మీ దివ్యమైన పాద పద్మములు మా హృదయంలో ఉంచుకునే మహాభాగ్యమును మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మమ్ములను ఎల్లప్పుడూ సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండమ్మా. మన చేతులను మన ఒడిలో ఉంచుకుందాం. మూడు మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం.
మన రెండు చేతులని భూమాతపై ఉంచుదాం. తల్లి భూమాత, ప్రతిరోజు మా కాళ్ళతో మిమ్ములను తాకుతున్నందుకు మమ్ములను క్షమించండమ్మా. అమ్మా, మా ఆధ్యాత్మికత ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని రకముల ఆటంకములను భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని ఎడమ నాడి అయినటువంటి ఇడానాడి పైన మరియు ఎడమ అరచేయి సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా ఇడా నాడీలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా ఇడా నాడీలో శ్రీ గణేశుని శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. మాకు శుద్ధ ఇచ్చని ప్రసాదించండమ్మా. మా గతపరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా.
మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని కుడి నాడి అయినటువంటి పింగళ నాడి పైన మరియు కుడి అరచేయి సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మా పింగళ నాడీలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను, అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని, అధికమైన ఆలోచనల్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండి అమ్మా. మా పింగళ నాడిలో శ్రీ హనుమాన్ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. మాకు క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మా భవిష్యత్తు పరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మన రెండు చేతులని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడి అయినటువంటి సుషుమ్న నాడి పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. తల్లి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ మా యొక్క కుండలిని శక్తిని జాగృతపరిచి పరమ చైతన్యంతో ఏకం చెయ్యండమ్మా. మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. ఇదే స్థితిలో ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ 20 ఆగస్టు 2000 సంవత్సరంలో కబెల్లా ఇటలీలో శ్రీకృష్ణ పూజ గురించి ఇచ్చిన అమృతవాణిని విందాము. Today, we are here to worship Shri Krishna within us. As you know, that you all have been seeking before coming to surgery. You went to different places, read lots of books, and also some of you were lost. And in that seeking, perhaps you did not know what you were seeking. What you were seeking was to know yourself. In all religions it is said, know thyself. It is a common thing all of them have said. This is one point which is absolutely there in every religion, know thyself. Because without knowing yourself, you will not know God. You will not know spirituality. So the first step was to know yourself. And that one, people did all kinds of tricks with you, that they taught you in a different ways and tried to actually loot you and cheat you. All those things have happened, it's finished. So then you come to Sahaja and you get your self-realization. But what is the purpose of self-realization? Is to know God. Or the goddess. That is the purpose of self-realization. But after getting self-realization, what should happen to you? Many of you have lost interest in nonsensical things like drugs and all those things. You have lost interest in reading also useless books. You have lost interest in other habits like drinking and all that. But that's not enough. That's not enough. That would happen in any way. What has to happen by knowing God is that why does God want you to know Him? Because He wants to see His reflection in you. He wants to see your reflection, that's why He has created you, and He wants to see His reflection in you. Same with the goddess. She has given you self-realization because she wants to see her reflection in you. So you have to prepare yourself for that reflection, which is so much purer, beautiful, loving, compassionate, and above all, full of wisdom. So this is the point one has to reach, where you understand you have to have wisdom. If you are lacking in wisdom, then you are not a self-realized person. At the level of Shri Krishna, you see, He wants you to become one part and parcel of the Virata. Although Viratangana also wants the same thing, that you should become part and parcel of the Virata.
Not because you are realized souls now, so you go about thinking you are perfectly all right, you don't have to do anything about it. What do you do beyond this is the point. That after self-realization, you have to see the reflection that should be within you from the lives of these people like Shri Krishna. Shri Krishna was first born in a very difficult situation, as you know, and he was carried from there to Gokul, where he was brought up by Yashoda. Now there he started his playfulness. So you have to be playful in life. You have to create fun and joy. He didn't say that you sit down like an old sage somewhere in the Himalayas, but you mix up with children. You talk to them, you play with them, have fun. At the same time, he was destroying negative forces which acted upon him. In his playfulness only he has done it. As a child only he has done it. How matured he was as a child, you can see that he killed Putana, and there are two horrible Rakshasas also. He killed them. At the same time, he was playing with the gopis and teasing them, troubling them, making fun of them. Why? Because he wanted them to be playful. And all kinds of celebrations he arranged. He had once a big rain came and he lifted the complete mountain on his fingertips. That time, these people should have understood it's not possible. It's a miracle. But he was just standing there with one finger at the mountain. In a very simple, unassuming manner, he was doing all that to protect all the boys who were playing with him. Then he went and killed Kalia, the one who was a big snake, in the water. In the water, this horrible fellow was creating venom, and by which many people were killed. It took him no time, and he jumped inside that horrible water of Yamuna, from where he rescued, in a way, all the people by killing or hitting, or you can say that by winning over this Kalia. But the wives of the big serpents asked him that please forgive him. And he forgave. All these things show a child of 6-7 years doing all these great things without feeling what he was doing. We can say that without even thinking about it. But he achieved it because he was aware that he was Shri Krishna. So first thing, you have to be aware that you are self-realized people. You are not ordinary people to behave in an ordinary way. You are special people, made specially to reflect the qualities of God Almighty. It's not expected that you go and kill Kalia. But the situation is such today that you are all the time protected. You are all the time protected. No one can harm you. No one can kill you. And you can be looked after because you are Sahajogis. Now what should be
the attitude of a Sahajogi towards taking decisions, one should understand. It should be a spontaneous decision. You don't have to tally it with this, go there and find out, and immediately, spontaneous, like Shri Krishna who jumped inside the river. So in the same way, you should have a very spontaneous decision for anything. Now you want to buy, say, a carpet. All right. You go in the shop and immediately you should know which is the one. In every walk of life, you should have a very spontaneous decision. Instant decision. But what I find, the style is very different. They'll go from shop to shop, then make a list of it, then make all the measurements, then go home and say that we'll decide it tomorrow. That's not the way a Sahajogi behaves. Sahajogi has to decide everything absolutely spontaneously at that moment. It should be like this. Now somebody is getting drowned. So the first impulse should be that you have to save. And how do you save? You jump in the water. Because you are protected. Nothing can happen to you. So just jump in the water and you'll save the person. Minimum of minimum, this should be your attitude. This should be your temperament, that you take a very spontaneous decision. All this thinking and all kinds of decision making and having a big conference for decisions and all that, not needed. In day-to-day life also, you have to be like that. Also in every political life, economic life, or any other life you have to lead, you have to be very spontaneous. How do you become spontaneous? What quality you have got? What is the weapon you have got to know what decision to take? Do you know? You have got vibrations. You have the feel of the vibration. And you know what vibrations are. You know what vibrations tell you and convey and communicate to you. They speak to you. So through your vibrations, you should know in a second what should you do. For example, now, somebody told me that, Mother, when I came to Kabila, I felt tremendous vibration. It's a fact. But how many of you feel that way? Because your sensitivity is not yet developed. You have to be sensitive about your vibrations. You should know, looking at anyone, sitting next to anyone, even shaking hands with anyone, you should know what sort of vibration that person has. This kind of sensitivity if you develop, then you will definitely take a very spontaneous decision. You know, I am very good at it. I bought this Kabila in 5 minutes. Really 5 minutes. When I came here, they said you can't go up because you have a big car. So the mayor said, all right, come along. I'll take you in my car. So I went with him on the car, on that car, and I saw it. It was all dilapidated, no doubt. It was all absolutely in a shambles. All right. And looked like a ghostly place, no doubt. And everybody who was with me, they said, wow, what a place, Mother. You can't buy that. So I told the mayor, I am buying it. When? Today, now.
He was amazed. I said, you tell me, how do I buy? He said, very easy in this Italy. You have to buy like this, that you pay 1/3 of the price, all right? And then you can occupy. If you find something wrong with the place, you can give up. But then you will not get your money. But if the other fellow who is selling you says no, then he has to pay double. I said, very good bargain. I am buying, I have told you I am buying, I will buy. And everybody was surprised what mother was doing. So what decided was the vibrations. Vibrations of the place. Just decided I am buying. That way they took me to 7, I think, castles. I said no. Outside only I could say no. And they were surprised I didn't even go inside. I said, ask them what was here. They said nunnery. I said, see. Now, you should develop that kind of a spontaneous decision. Then you will be amazed how in such a short time you can really achieve such great things. But that doesn't mean that you all should do that way. First, you should have that sensitivity of vibration. If you have that sensitivity of vibrations, then I would say you are now matured in surgery. So the maturity has to be brought in. You cannot just say now, it's all right, I've got self-realization, I can do this. First you tally your sense of sensitivity. So now how do you know? For example, you take a spontaneous decision and find that you have got nothing. It's all nonsense. Possible. But you can see for yourself that your decisions, if they are spontaneous, if they fail, if they are wrong, if there are some mistakes, or that will make you suffer, whether economically, politically, in every way, then your whole value system will be judged very well. How far you have gone into Sahaja Yoga, how far you have achieved your self-realization, and where are you? This is what is the way to test yourself. You should not be afraid of failures and not get enamored by success, because you are self-realized souls. Of course, if you are sensitive, immediately you will know what is it. And of course, I wouldn't say that you could have the same as I have, but you should try to. Now I've seen some people will praise some man, oh mother, he's so good, you must meet him, he's such a nice person, and he's of such a help, and this will happen and that will happen. I said, all right, you show me a photograph. I said, I'm sorry, I don't want to meet him. They can't understand. Such a great man, he'll be a minister tomorrow, and I don't want to meet him. And you find just next day a big report about him in the newspaper that he is a very bad man. So you must tally your experience and your understanding of what you have decided spontaneously. But still I would say keep to spontaneous decisions. Don't think about it, how it should work out, what should we do. It has a very far-fetched influence on your mind also, that you see, that you know what is right and what is wrong.
I don't know how many of you have seen the house I've built. The another side of Shri Krishna was that he was extremely creative. In his childhood he did all these things, these pranks. And when he became a grown-up person, he became the king of Dwarika, of that area. And he used to dress up like a king only. After all, he was a king. When he was a child, he used to wear a small little piece of feather from the peacock. But when he became the king, he was wearing all the things, and he used to sit on the throne and talk to people in that manner. All that greatness was there, and he was extremely creative. He built a beautiful, very, very beautiful castle, or you can say palace, in Dwarika, out of gold. Can you believe it? Shri Krishna did it. And it was all then covered with water. Now the intellectuals in India, all trained by Western people, I think, said that it's not possible. There's nothing in the water, and he never built his palace there. It's all a story, just like a myth. But some people believed in it, and they dug up. They went down and they found there was a very big palace. There was gold a little bit left, but not all of it was there. And they were amazed, such a huge, big palace he had made. Under the water it had gone, but it was there. Like this, all these incarnations who came were extremely creative. If you are not creative, what's the use of self-realization? Now, what is the greatest creative thing you can do very easily is to make others surgeons. That is the easiest and most joy-giving thing, is to make others Sahajogis and give them the blessings of the divine which they have been seeking for ages. By giving them, you don't know what a solace, what a blessing you give them. So now you have got your self-realization. You got it very easily, I must say. They all say that it is a instant nirvana. Sahaja is instant nirvana, it's true. But whatever you get so easily and instantly, you don't understand the value of that. They always say for India that they got their freedom so easily. They didn't get it that easily. That's why they do not value it. But it's true. If you get anything free, firstly, and without any special effort, then you don't value it. You don't understand. You think it's a matter of right. But do you know how much people have suffered for getting self-realization? They used to go on the Himalayas, stand on one leg, sometimes on their heads, for months together. And they didn't get realization. I've heard of some people who lived in a room for 28 years to get self-realization. And why they lived like that? Because they thought by keeping away from other people, other bad atmosphere, everything, they might get realization. They never got it. So, one must understand, though you have got it very easily, is something so precious, so great. It's not very easy to get self-realization. You read about the people who are self-realized.
Perhaps they did not even know how they got it. They did not know even about the Kundalini, but they got it. Through their guru, maybe their effort. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే విధంగా కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారండి. శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన అమృతవాణిని తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. మనలోని శ్రీకృష్ణుణ్ణి పూజించే నిమిత్తం మనం ఇక్కడ సమావేశమైనాము. మీకు తెలిసిన విధంగా సహజయోగంలోనికి రాకముందు మీరంతా సత్యాన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికై నిర్విరామంగా ఎక్కడెక్కడో తిరిగారు. ఎన్నో పుస్తకాలను చదివారు. మీలోని కొంతమంది ఆ అన్వేషణలో దారి తప్పిపోయారు. సత్యాన్వేషణలో ఉన్నప్పుడు మీరు బహుశా సత్యాన్వేషణ చేస్తున్నామనేది తెలియకుండా ఉండి ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటానికి గాను మీరు అన్వేషణ సాగిస్తూ వస్తున్నారు. నిన్ను నీవు తెలుసుకో అని అన్ని మతాల్లోనూ చెప్పారు. ఈ విషయమునే అన్ని మతాలు చెప్పాయి. అన్ని మతాల్లోనూ ఖచ్చితంగా తిరుగు లేకుండా ఉన్న విషయాల్లో నిన్ను నీవు తెలుసుకో అన్నది అతి ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే నిన్ను నీవు తెలుసుకోకుండా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేవు, ఆధ్యాత్మికతను తెలుసుకోలేవు. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకొనటం వలన ఏమి జరుగుతుంది? మీరు ఆయనను తెలుసుకోవాలని ఆయన ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు?
ఎందుకంటే ఆయన తన ప్రతిబింబమును మీలో చూడాలనుకుంటున్నాడు. అందుకే భగవంతుడు మిమ్మల్ని సృష్టించాడు. తన యొక్క ప్రతిబింబమును మీలో చూడాలనుకుంటున్నాడు. అదేవిధంగా దేవి అయిన భగవతి కూడా. ఆమె మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారమును ప్రసాదించింది. ఎందుకంటే ఆమె తన ప్రతిబింబాన్ని మీలో చూడాలనుకుంటుంది. కనుక మీరు ఆ విధంగా ప్రతిబింబించుటకు సంసిద్ధులు కావాలి. ఈ ప్రతిబింబము అత్యంత నిర్మలమైనది, అందమైనది, ప్రేమమయమైనది, వాత్సల్యభరితమైనది, అన్నింటికీ మించి పూర్తిగా వివేకవంతమైనది. కావున మీరు వివేకమును కలిగి ఉండాలి. దీన్ని చేరుకోవాలని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీలో ఒకవేళ వివేకము లేకపోయినట్లయితే మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందిన వ్యక్తులు కారు. శ్రీకృష్ణుని స్థాయిలో చూసినప్పుడు మీరంతా విరాట లేదా విరాటాంగనలో అంతర్భాగం అవ్వాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. మీరు మీ చుట్టూ వినోదమును, ఆనందమును సృష్టించుకోవాలి. ఒక వృద్ధ మునిలా ఎక్కడో హిమాలయాల్లో కూర్చొనమని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పలేదు. మీరు చిన్న పిల్లలతో కలిసిమెలిసి ఉండండి. వారితో స్వేచ్ఛగా మాట్లాడండి, ఆటలాడండి. అదే సమయంలో తమాషాగా ఉంటూ వినోదించండి. ప్రప్రథమంగా మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారనే ఎరుక కలిగి ఉండాలి. మామూలుగా ప్రవర్తించడానికి మీరేమీ మామూలు మనుషులు కారు. మీరు ప్రత్యేకమైన వారు. భగవంతుని గుణగణాలను ప్రతిబింబించుటకై ప్రత్యేకంగా మలచబడ్డారు. అంటే మీరు వెళ్ళి కాళియాను చంపాలని దాని అర్థం కాదు. మీరు ఎల్లవేళలా రక్షింపబడే పరిస్థితి నేడు మీకుంది. మీకు ఎవరూ హాని తలపెట్టరు. మిమ్మల్ని ఎవరూ సంహరించలేరు. మీరంతా సంరక్షించబడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకనగా మీరు సహజయోగులు. దేనికైనా సరే అసంకల్పితమైన నిర్ణయం ఉండాలి. మీరు ఒక కార్పెట్ కొనాలనుకోండి, సరే షాప్లోనికి వెళ్ళండి. కొనాలనుకున్నది మీకు ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. కావున మీ జీవితంలోని అన్ని స్థాయిల్లోనూ మీరు సహజమైన తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కానీ నేను మీ గురించి తెలుసుకున్న విధానం వేరుగా ఉంది. మీరు షాపులన్నింటినీ కలయ తిరుగుతారు. ఒక పట్టిక లాంటిది తయారు చేసి కొలతలు వేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఆ మరుసటి రోజున నిర్ణయించుకుందామంటారు. ఒక సహజయోగి ప్రవర్తించాల్సిన తీరు ఇది కాదు. ఒక సహజయోగి ప్రతిదాన్ని అత్యంత సహజంగా అప్పటికప్పుడే నిర్ణయించుకోవాలి. ఆ విధంగా మీరుండాలి. మీ రాజకీయ జీవితంలో గాని, ఆర్థికపరమైన జీవితంలో గాని, లేదా మీరు సాగించే ఇతరత్ర కార్యకలాపాల్లో గాని మీరు అలా సహజంగా ఉండాలి. మీరు చైతన్య తరంగాలు కలిగి ఉన్నారని, చైతన్య తరంగాల అనుభూతి చెందగలరని మీకు తెలుసా? చైతన్య తరంగాలు అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసు. అది ఏమి చెబుతుందో, తెలియజేస్తుందో, వ్యక్తపరుస్తుందో కూడా మీకు తెలుసు. ఇవి మీతో మాట్లాడుతాయి. కావున చైతన్య తరంగాల ద్వారా ఒక్క క్షణంలోనే మీరేమి చేయాలో తెలుసుకోవాలి. మీరు ఎవరినైనా చూసినా, ఎవరి పక్కనైనా కూర్చున్నా, ఎవరితోనైనా కరచాలనం చేసినా సరే, ఆయా వ్యక్తులు ఎలాంటి చైతన్య తరంగాలను కలిగి ఉన్నారో మీరు తెలుసుకోగలగాలి. ఇలాంటి గ్రాహ్య శక్తిని అభివృద్ధి పరుచుకుంటే మీరు తప్పకుండా చాలా సహజమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ప్రప్రథమంగా మీరు చైతన్య తరంగాలు తెలుసుకునే గ్రహణ శక్తిని కలిగి ఉండాలి.
అప్పుడు మీరు సహజయోగంలో తగిన పరిణితిని సాధించారని నేను అంటాను. కావున ఆ పరిపక్వతను మీరు సాధించాలి. మీ మొత్తం విలువల వ్యవస్థను చక్కగా బేరీజు వేసుకోవాలి. సహజయోగంలో ఏమాత్రం ఉంటున్నారు? ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఏమాత్రం సాధించారు? మీరెక్కడున్నారు? ఈ విధంగా నిన్ను నీవు పరీక్షించుకోవాలి. అపజయాల గురించి భీతిల్లవద్దు. విజయాల గురించి గర్వించవద్దు. ఎందుకంటే మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినవారు. ఒకవేళ మీకు చైతన్య జ్ఞానం ఉంటే వెంటనే మీకు ఏది ఏమిటో అనేది తెలుస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు ఇంకో పార్శ్వంలో అత్యంత సృజనాత్మకత కలిగిన వాడు. ఆయన తన బాల్యంలోనే అన్ని కార్యాలు చేశాడు. పెరిగి పెద్దవాడయ్యాక ద్వారకకు రాజయ్యాడు. ఒక రాజు లాగానే వస్త్రాలంకరణ చేసుకునేవాడు. ఎలాగైనా ఆయన రాజు కదా. బాలునిగా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న నెమలి ఈకను ధరించేవాడు. కానీ ఆయన రాజు అయ్యాక సర్వాలంకార భూషితుడై సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి ప్రజలతో ఒక రాజులాగా మాట్లాడేవాడు. ఆయన అంతటి ఘనుడు. అంతేగాక అత్యంత సృజనాత్మకత కలిగిన వాడు. ఆయన అత్యంత వైభవమైన ఒక బంగారు భవనాన్ని ద్వారకాలో నిర్మించాడు. దీన్నే మీరు రాజప్రసాదం అని అనవచ్చును. దీన్ని శ్రీకృష్ణుడు నిర్మించి అటు తర్వాత ఆ మహాసౌధాన్ని నీటితో కప్పేశాడు. ఈ భూమికి దిగి వచ్చిన దివ్యమైన అవతారాలన్నీ కూడా అత్యంత సృజనాత్మకతమైనవి. మీలో సృజనాత్మకత లేకపోతే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం వల్ల ఉపయోగమేమిటి? అతి సులభంగా ఇతరులను సహజయోగులుగా మార్చుటయే మీరు చేయగల అత్యుత్తమ సృజనాత్మకత కార్యక్రమం. అతి సులభమైన అత్యంత ఆనందాన్నిచ్చే విషయం ఏమిటంటే ఇతరులను సహజయోగులుగా చేయుట. భగవంతుని ఆశీర్వాదాలను వారికి అందించండి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడానికి ఎన్ని బాధలు పడ్డారో మీకు తెలుసా? హిమాలయాలకు వెళ్ళేవారు ఒంటి కాలిపై తపమాచరిస్తూ నిలబడేవారు. నెల్ల పర్యంతం వారి శిరస్సులపై తలక్రిందులుగా నిలబడేవారు. కానీ వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించలేదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడానికి కొంతమంది 28 సంవత్సరాలు ఒకే గదిలో నివసించారని విన్నాను. వారు ఆ విధంగా ఎందుకు నివసించారు? ఇతరులకు దూరంగా ఉండి చెడు వాతావరణం నుండి మరే ఇతరత్ర కారణాల వల్ల అలా దూరంగా ఉంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుందేమోనని భావించి ఉంటారు. కానీ వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించలేదు. కావున మీకు సులభంగా లభించిన అది ఎంతో విలువైనదని గొప్పదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం అంత సులభం కాదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారి గురించి చదవండి. వారికి అది ఎలా లభించిందో కూడా వారికి తెలిసి ఉండదు. కుండలిని గురించి కూడా తెలిసి ఉండదు. కానీ వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించింది. వారికది వారి గురువుల ద్వారానో లేక వారి స్వయం కృషి వల్లనో లభించి ఉంటుంది. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇది ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ శ్రీకృష్ణ పూజ గురించి చెప్పిన సారాంశము. అమృతవాణి తర్వాయి భాగము రేపు మార్నింగ్ మెడిటేషన్లో విందాము. శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన అమృత వాక్యాలు ఒక్కసారి మననం చేసుకుంటూ ఒక్క నిమిషం ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. మన రెండు చేతులను జోడించి శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాము. అమ్మ, ఈ రోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పాద పద్మములకి సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు చెప్పిన అమృత వాక్యాలు ప్రతిరోజు మేము ఆచరణలో పెట్టే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అమ్మా. మా ప్రార్థనలను స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అమ్మా. ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు ధన్యవాదములు తల్లి. కోటి కోటి ప్రణామములమ్మా. అనంత కోటి ప్రణామములు తల్లి. తెలిసి తెలియక ఈ కార్యక్రమంలో మా వల్ల ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మీ పిల్లలమైన మమ్మల్ని మన్నించి ఆశీర్వదించండి అమ్మా. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం సామూహికంగా కుండల్ని వృత్తాన పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. తిరిగి మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు జరిగే సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొందాము. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుందండి. ఇంకా కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చోవాలనుకునేవారు కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ. Thank you.